kale tubaanirizaako nnyo mwenna abali ku UNN essaawa eno. Leero nno tugezezzaako enkoko gikwata omumwa munaatoma butomi naye enkoko leero tugikutte mumwa just 30 minutes late, ekiraga nti ate olunaddako n'ezo eddakiika 3 tugenda gakavaringa tubeere nga tutandika ku exact ate sama weenaggwera awo tubaddize ddala ku ssaawa yammwe emu naye nga ye Uganda tezikyuka zisigala nnya nsi ki gye zikyuka? Tujja kwetegereza ensi ezikyusa essaawa naye Uganda munaffe Mukama yatuwa n'amala ffe essaawa zaffe zeezo ennaku zeezo mu mwaka n'ebiringa ebyo. Nsanyusa obbawuliza era nga olunaku olwaleero mukimanyi kiki ekibaayo mulowooza olwaleero. Mbasampolingeko abaaye mbasampolingeko ku komanda komanda yateredde dda munaawakana buwakanyi era ayagadde asooka ababuuzeeko ate n'oluvannyuma tugende mu mawulire ga Sandra ge tubeera nago mu bufunze. Komanda oli bulungi? Ndi bulungi ssebo. Nkulaba oli bulungi. Abaana we bali ku gaadi? Webali webali temuweeraliikirira. Kati omuntu yenna ayagala okutukola ekigambo akwata ku Segujja ffenna abaatukuddemu emitima kati. So kansubire nti abaana abo ku gaadi kwebali, njagala obuuzeeko ku bantu ate nga obalabula ne mawulire agajja kuba kati Sandra yafuuse wa ttabbu wano wajja abantu abaleka bafumbya miyagi. Amawulire gaatera wano bw'oba teweesibye bbiri oyinza n'okulowooza nti naye Uganda eno ebeerawo etya nga bino byonna bitambula? Temuli gavumenti. Tetulina gavumenti. Temulina gavumenti kubanga gavumenti, buvunaanyizibwa bwa gavumenti olina obusomesa abantu nti vaccine mu mbeera eno buli nsi yonna n'ensi zikirimaanyi zisobodde okupurchasinga vaccination naye ng'ezaffe ze-expiringa. Ffe abakoze rekodi abasoose okwexipiringisa COVID vaccine. Era mu abasoose ne mu Africa okufuna wave ey'okubiri, mujja kufuna n'ey'okusatu n'ey'okuna. COVID commercial mulangira. Bizinensi ya family emu. Bakola bukozi sente mpulidde ba-advertisinga n'oxygen kati. Tokiraba amalwaliro gaabwe. Amalwaliro agasinga gaabwe kati sente zonna banoonya bunoonya kigwawo bafune okuliirako. Tetulina gavumenti mulangira. Kale Segujja tulina kweyongeza nga tumaze Sandra Sebo. Kale Sebo tekirina buzibu. Okay, oyo abadde mukadde waffe muganda waffe Traveller Commander Brigadier, buli linnya liri ku musajja oyo mumutuumye mannya bannange oba buli babutya buli babutya mutandike okuba obufaananyi awo nga Segujja amaze obbanunula abagamba ate bannange kakati nze mmwe mbamaze kati kanneeyongereyo ndowooza muli gala booda kabuga ti ati lisibeerako wano omwaka oba omwezi. Eriyo abantu abalina emitima n'amala obbakolera byonna n'abaga nti bannange kakati nze gwange ngumaze ngenze kuwummula nange mbeereko ne famire yange. Emyaka omusajja amaze mu ekizayiro emyaka 9 ebanga n'ekizayiro nga zino ezaffe naye
Bannange okubanga osula ku ttale omumanyi kyekitegeeza mumanyi okwewaayo okwo. Sajja bwe bakugambanga nti balabye ebintu ogendanga mpola. Kale katutandike n'oluyimba lwaffe olw'eggwanga n'oluvannyuma munaffe ate Sandra ajje atuwe amawulire. Share the video, yita buli omu, manyi tuzze bukyali kakati abasinga tebali steady. Tebannamanya na kumanya nti tutuuse. Musharinge video, bonna mbagambe nti Kimbugwe Live is live. Welcome aboard. Oh, Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hand. United, free for liberty, together we'll always stand. Oh, Uganda, the land of freedom, our love and labor we give, and with neighbors all at our country's calling, peace and friendship. Mukulikeeyo nnyo bannaffe mu kayimba ako, tetujja kubalwisa olunaku olwaleero. Munaffe Sandra agenda kujja abeere nga atuyitiramu mu mawulire gaffe mu ggwanga erya Uganda, ate ago ge tulowooza nti gabakutte omubabiro. Nsaba ababuuzeeko n'oluvannyuma tugenda kuba tutandika amawulire. Ate nno olunaku olwaleero tugenda gatandika mu style era nga ebisinga obungi bya COVID-19. Sandra, tukwanirizaako ku UNN olunaku akawungeezi ka leero. Nange nsanyusa okubeera wamu nammwe okubeegattako akawungeezi kano, kansuubire nti musibye bulungi, Mukama abakuumi. Weewaawo. Kakati Sandra, njagala nnyo olunaku olwaleero tutandike ne ka vidiyo kano, abalabi baffe oluvannyuma okabannyonnyole, kubanga nze leero lwe nzikiriza nti sitaani takyatuma kati yeesitukira. Uganda sitaani takyasindika babaka. Yeetuukira ne yeekolera by'ayagala ate nga akozesa abantu betumanyidde ddala. Katulabe vidiyo eno n'oluvannyuma Sandra ajje atunnyonnyole. Just how did Uganda end up in this situation, Larry? Uganda was hoping to get more vaccines like every other country. They got 964,000 and they put those in the shot of the arms of people. That's why the health ministry here is telling us they only have 20,000 left. They were hoping to get another 175,000 shots by the end of this week, but that's a big if. That is if COVAX can deliver. COVAX is this big global alliance to get vaccines to reach to middle-income and poor countries for free or at a discounted rate. However, in the midst of that, Uganda is having to deal with a vicious second wave of the virus. Like a lot of other African countries are dealing with this right now. Uganda saw cases increase 137% this past week, according to the World Health Organization. Places like South Africa, Zambia also saw a big increase. And I'm at a hospital where their ICU is completely jam-packed with patients, COVID patients, many of whom are on life support. And this is the complaint from here in Uganda. This is the top Ministry of Health official complaining about other countries, Western countries, hoarding vaccines. We live in a world of inequalities, and we are seeing this also in the vaccine distribution because all lives matter, regardless of where you are in Africa or in developed countries. And it was sad that
the countries that would support and would really come to the rescue of the developing countries, they chose to hoard the vaccines, and now they are saying, you know, we rather go for the children even when they are less vulnerable. I asked Dr. Diana Twine when she thinks the adult population in Uganda will be fully vaccinated, and she says, I can't answer that because I don't have vaccines. Even when we try to buy them, they're not available. And at the same time, Western countries are offering vaccines to children. They are reopening, and it's just not fair, she says, that countries like Uganda have to really struggle to vaccinate people. And while that's still happening, people are dying in these hospitals, Becky, because they cannot be vaccinated and they cannot stay in lockdown or in restrictions forever. They want to go back to their lives because for many day laborers, if they don't show up to the market, to the bus station, they don't have an income. Oh my goodness. Sandra. Wanji. We really missing Magufuli, isn't it? We do. Bana ono mukazi ayogera biki? Okay. So, of course, with the surge of COVID cases in the past 1 week, it doesn't surprise that the rest of the world is alarmed. Yesterday, the UAE closed its borders, and I'm sure very many more countries are going to follow suit. But whilst they are also being concerned and being alarmed, they reach out to the government officials or like within the last 1 week. Cases zeyongere by 137%. Simanyi when is translating that in omuntu netubitegera mu lulimi olwaffe. Nezimu cases ezibadde eza COVID zidabulize more than zeyongeddemu ebitundu 10 n'okugenda waggulu. Era aba hospitals abamalwaliro ga government gali struggling okumanaging abalwadde baabo mu intensive care and high dependency units. So when they reached out to the Ministry of Health at Twine, Uganda ends up more this situation. So typical of the NRM government, bagenze ku defensive instead of actually being first and foremost acknowledging that there are mistakes that have been made. Two, and speaking the truth of what has led to the current situation. Fenatu chimanyi nti nobagana okugalawo airport towards the people who are coming in from India. You know, Uganda, a lot of Indian, migrants and, so-called investors, like they call them, who came in with fake results, started reporting for some time back. And some of them actually had COVID, but they went around with their business, bagenda spreading a virus. And one notably, like you were reporting for a while back, tulabinga NRM abadde conducting activities zaabwe nga teba observing SOPs. Ku balwadde ababadde bagenda e Bulago, abasawo babadde banotinga nti abantu abasinga abafunye COVID babadde in contact n'abantu ababadde Kyankwanzi, abantu ababadde mu NRM gundi events ezibaddewo swearing in, kugamba obulwadde bwatandikira nnyo okukola ki okusaasaanirawo. But what is funny is that as a control measure, oba okubaako kye preventing, Atwine agenze n'alimba n'agamba kubanga bafuna eddagala lino months back, so they should have done some rollout vaccination. Kubanga bafuna over 960,000 doses. But by May, they had only used half of that, and even with that half, it's disputed. Ngate eddagala erisigaddewo ligenda ku expiring nga bagenda kukola ki? Bagenda kulyocha. And it was published, but I tachogedde kubanga ye agambye nti eddagala lino lye bafuna 960,000 doses zonna bazi vaccinating abantu, which is not true. Era nagamba wasigaddewo vaccines zimala abantu emitwalo 2. So you consider these people that obulimba kati buviiridde ddala eri ku mukulu ne bano abantu balimba in broad daylight. They look you straight in the eye and they lie to you that all those vaccines bagendanga ne bakola ki baziwa abantu, of which that did not happen. That tells the fact that they are selling oxygen instead of giving oxygen to people. That's why people are actually dying and infection rates are high, because
people are not being facilitated okubanga basobola okwebezaawo on day-to-day basis as they're observing SOPs. At the end of the day, it's going to be a choice of whether you die of COVID or you die of hunger. So hunger is a more immediate need that cannot wait, other than unlike COVID, ordinary government are faced with the consequences. So they're not being truthful. They're exposing people to more risks, and the virus is just getting wild. I think Banabatunga sent about pocketing $1 billion from IMF in this guise of fighting COVID, but then they're selling oxygen to patients. Jesus Christ, Uganda. Who cast us? Who cast Uganda? Kiki kye twakola bannange Mukama Katonda? Twakola kiffe okutuwa abantu abafaanagana bwe bati. You can imagine. Ministry, Secretariat eyogera kirala. Then a daughter to a junta or to a murderer wajja mu kamera ayogera birala. Kakati ensi egenda kutwala ki? I mean, bo bwe bamala okufuna ssente, obuwumbi n'obuwumbi bwe bajje mu bazungu n'okwewola, eby'Abannayuganda tebaddayo kumanya, as long as bo bali okay. I can't believe nti abasajja bano oba family eno yaweebwa ssente eza COVID, I mean ez'emulago genda okugula oxygen, ne baparadinga oba ne bafrontinga muwala wa Sam Kuteesa ng'ono ye Mukamu Hose, ne baga nti ye supplier wa oxygen mu Uganda, n'ataleeta oxygen yenna. On top of that, kati batandise okwadvertisinga oxygen. I can't believe this. They started advertising oxygen nti basobola okumukuleetera ewakaawo. But I mean, can government ask who are those people who are advertising oxygen? No, because they are the one. Sandro kirabyeko ekyo nga balanga oxygen. Yeah, let me send you the advert, the actual advert, so click on the number. You want to go contact them. Yeah, I'll send it to you. Because bino ebintu bannayuganda bwe tunatuula, bano abasajja bwe tabatandika beekolerako as we. I mean, tugenda kufa tugwewo. How sure are we nti oxygen yono gwe baawa sente ze baawa Mukamu Hose ogenda okugula oxygen? Tumanyi kyoba yono oxygen nga teyagenda mulago, nga baamutereka okumuguza bannayuganda at home. I mean, ku buseere tubadde tuwulira nti oxygen abbibwa mu malwaliro. Sandra jo yatuwadde eggulire wano naga nti cylinders mu ddwaliro Embaale zonna ezaadde zijjudde oxygen zabbiddwa ne zikwatibwa in private hospitals. Kakati tulabawo wano oxygen ezirabika obulungi kwegamba bapaakinga. Ye tuli sure tutya nti bano abantu bwe baba nga baleeta oxygen nga wakutunda nti si be bakuba abantu coronavirus, basobole okutunda oxygen waabwe. Naye remember, Ugandans bantu banaku tebalina na kye balya, naye because bakimanyi nti bannayuganda balina abaana baabwe abali ebweru, abali mu Buwarabu abagenda okukuba ekyeyo. They have money. Balina abaana baabwe abali mu diaspora. They have money. They will give them money. They don't mind. By the way, tebakyafaayo kati munnayuganda oba alina ssente oba talina. No. Nabaga nti Museveni
bw'amala okwavuwaza bannayuganda deliberately agenda kuddako kwavuwaza abantu bali mu diaspora. Have a look at this. It's funny. It's not funny, by the way. It's a very serious matter. Have a look at this. This is oxygen okulina number to contact. Era ne bakugamba nti home oxygen for oxygen delivery and set up at your home for patients. We allow oxygen demand. I mean with low oxygen demand. Bagula da equipment. Ne bakozesa equipment. Ne bakola buli kimu ne babi parking ne bituuka. Kubanga this is toyinza kuga nti all this wasn't planned before. Toyinza kuga nti bino byonna bye tulaba babikoze yesterday. But I mean, what a coincidence. Nti COVID nga ya kwegamba from nowhere COVID atandise okubeera muyitirivu nyo. And there is a solutions. Naye nga zonna ziri private. Despite all the money ze beewoze ne ze babawadde obuwi okuyamba bannayuganda. Mu ddwaliro teri oxygen. Wabula, they are busy advertising on their radios, TVs, newspapers that they are selling oxygen. They deliver oxygen at home. Banangi, Uganda, let me tell you this. Waliyo ebintu ebitakkirizibwa kutundibwa commercially. Nga mu nsi bimanyiddwa nti we can't sell blood commercially apart from Uganda. Uganda bwoba onoonya omulwaddewo nga talina musaayi, there is someone who can tell you nze nsobola okufunira omusaayi. You can't find it anywhere. Blood is not for commercial use. It's something for free because abantu abagaba omusaayi, nobody gwe baali bapayinze at the penny. Then you are selling blood. You are selling water, you are selling blood, you are selling everything. Uganda ina ennyanja, ina lake, etunda amazzi. Uganda ina dam, etunda amasanyalazi. Expensively, n'okusinga betugapangisa. I mean betugawola, betugaguza. Kati kusaawa eno mutunda oxygen. For what? Omuntu osobola okusuubula oxygen. Nti ojja mutunda nga sigwa apanze obulwadde. That is the question. Osobola okusuubula omusaayi. Oba wayogedde ne Katonda nti abalwadde kati bagenda kuggwamu omusaayi, oba bagenda kuggwa ku accident bangi, oba gwe agenda okgenda osetting accidents ezo. Kati ono yasuubula gas, yasuubula oxygen. What was the purpose? Era yamanya atya nti agenda kukola amagoba ajjeyo sente zasuubudde oxygen. Tell me. And the government, they are quiet because government yani, government ye Museveni n'abaana be ne bakoddomi be abooluganda bako n'ab'emikwano. Kakati who is going to arrest who? Because they are the own of Uganda. Situmanyi gye baagigula oba baagibba naye baagiregistering mu mannya gaabwe. Nobody even legislators betulowooza abagenda mu parliament juzi nga batuga nti bagenda kulwanira eri munda. Now what are you fighting for? When they are bwe babanga emmotoka e Masaka etwalira omuntu emitwalo 12 oba 13. Really? E Masaka kye mutugamba wasenguse ne weeyongerako mile because of COVID? Mwalangiriddeko nti abantu balina kutuulamu 2 mu mmoroka? Because ne bw'opangisa special to Masaka o Uber egenda kujjako emitwalo 10 ng'otambuliddemu ogwo.
sinnakindi n'obutawe naye taxi egenda kutwala abantu 14 almost n'okusukkamu buli muntu bamujjako emitwalo 13. What kind of government and legislators we have? Bemuga nti mugenda kulwanira mu parliament. Kati batunda oxygen. Is it allowed? Etteeka ligamba ki eryo ebyobulamu? And who is selling oxygen? Yateesa atya n'abantu abagenda okuba nga bamwetaaga? That means ye are setting up this. Tuyinza okubeera wano nga vaccine eno gye bakuba abantu ng'eryo lye bagamba erigenda okweexpiringa ye real vaccine nga bulijjo bakuba abantu coronavirus because twebuuza coronavirus afubutuseewa at this peak. Bwe muba bantu mwesi mwe mubadde mukuba abantu coronavirus. Bano bagayi batemu, bano bagayi basiba abantu. Bano bagayi okutta abantu tebakirabamu. They just bali ku genocide yabo. Because bagala okuzaanyaawo bannayuganda. Mwasiba abantu omwaka gumu n'ekitundu. Wano Bungereza yasiba abantu emyezi egitawera na 6. Naye yazimba amalwaliro within that shortest period agasoba mu 6. Naye ng'ate yalina amalwaliro already. Kati tubuuza mwe COVID okuva lwe yajja last year in March, it's now 1 year and a half. Uganda mukoze kiki kye mwongeddeko ku health sector as a government ku sente zonna ze mufunye kiki kye mwongeddeko? Amawanga gonna gabadde gawa abantu incentives being in lockdown. Kenya nga abantu babaweereza ne sente zaabwe ku mobile money for buying food and other necessities eziri domestically. Now Uganda kiki mwakola for all that long we musibidde abantu mu lockdown? Nothing. Then you came out kati mutunda oxygen because Diana Muhozi mukazi we basubula oxygen ate mu sente z'abaweebwe za government ogenda okugula oxygen. Why Ugandans can't stand up for your life and fight this? Sandra. Wandy. It's really terrible. It is. Very terrible. Because I don't understand if Ugandans can wake up one day and do something and fight for their lives, because it's no longer their rights. Rights is okati bakkiriza. There is no only one family has rights in Uganda. Why don't they stand up and fight for their lives? Because they are going to perish. I don't know about Chinonze Mchiraba Bubi. Ugandans are going to perish because bano bachimanyi. Nothing Ugandans can do and no one can stand up. Chonache yabakola mukama ya chimanyi. Agaddewo every road entering Uganda because this, for him, this is kwegamba kusindika munyamu subi bwanga nti lockdown curfew muyekera kino kyasinga okwagala ate nagamba nalabula bana Uganda years in fact ndoza mu COVID yoli yagwa nembaga nti kati ono musajja mulaba katandise kino ekintu kya curfew n'alaba nti mukikkiriza kikola kati kigenda kubeerawo paka agenda kifuula kyakulwanyisa. And indeed ajjana kujijja ku ssaawa zerika agize ku ssaawa 10. Tugende mu ggulire lyaffe eddala Sandra. Otyo ate UTN kijjakoze wano Sabatemu. Ndoza agikoze nga amaze okulaba BBC gundi documentary running nga struggling to come out eno gye twaraninze ku Monday
omanyi kati ennaku zino ali ku ntoli za UNN buli kye tukola tava ku UNN ennaku zino otyo agambye eki agambye previously yagera n'agamba mbu security personnel or abantu aba security they were not responsible for the death necessarily eya November 18th era baali balwanyisa baki ba terrorist n'ataazeeyo leero n'agamba mbu no baagera ne bakola ebintu nga tebakiri proper briefing and they ended up killing innocent people. Kino kivudde mu kamwa ka Museveni. Ja kivudde yakyogedde. Naye bannange ono omusajja alya n'abantu ndowooza. Afuta kuvaayo nti abantu abattibwa baali beekalakaasa. They were terrorists. Yavuddeyo n'agamba mbu batta baali innocent. Naye Mukama. Kakati ddala omuntu ono tumwe n'abanga ye pulezidenti wa Uganda. This is a shame. This is a shame. We have to do something. Omuntu ono okubeera pulezidenti wa Uganda kyokka kiswaza. This is a shame. Statement. I wish I can have the previous statement ne tuziteekawo wano bbiri ne muziraba. Banange muzinoonyeza abali mu byuma mutunoonyeze statement ono Ssaababizi gye yakola nga agamba nti abantu be batta bonna baali beekalakaasa. Baali ba terrorists. Kakati abayise ba innocent. Abaali ba innocent. Can you imagine this, Sandra? Udula. It's unbelievable. It's very unbelievable. I really don't understand this goon. Ono omusajja ate abantu obuzibu bannayuganda tubagamba omusajja ono mumwetegereze. Mugaanyo muyiga tubagaaka tumubayigirize. Mugaanyo muyiga. Naye nabagamba nti ono omusajja mukyamu. Ono omusajja mukyamu. Ate ebintu byakola nabagamba bibadde bijja byebyo bifaanagana. Naye nga lwakuba ffe tetumufaako. Okiwulidde? Badde nsaba General ochekinge message zo. Signal over. Kakati njagala tugende kugulira eddala. Tukyali ne Sandra mu headlines zaffe. Era keekano. Naawe ate leero wagenze n'okabembeza wano n'okayitiriza. Kakati era kaakano. Kagamba ki wano? Gambye nti ye Yesu wa Uganda. Hey! Agambye nti ye Yesu waawa? Kino abantu abagezaako okubuuza engeri gye yalondamu kabineti ye following the path ya Yesu. Yalekawo aba intellectuals like the Pharisees. Nagenda n'alonda ba fishermen oba abavubi ng'abagoberezi be. Kati naye ya following the same step, na adding and na subtracting and na dividing. In his own words, by the way, ngali yeka amagezi gene gamugamba nti abo be yalonze bali loyal and hard working. Tebalina kubeera ba intellectuals. Ye akola nga Yesu bwe yakola ebintu bye. Naye abantu bano ababa batudde nga batunuulira akasajja kano kwogera. Temuliimu musajja alina mbavu asobola kayoola. Kwegamba n'okagwamu n'okayoola
at least n'okakuba oluyingo ono eyakubye owa France tebali temulimu bantu mu Uganda bafaananaga akasajja kano tewali yasobola kayoola at least n'akakuba engatto eno gye bakuba George Bush bantu mwe bannamawulire akasajja katandise n'okumonkinga Jesus katandise n'oku kwegamba bwe kazze bwe kati kino kye kakozeseza okuvuma bonna be kaalonzi indirectly abadde abanafuye nti abadde abanafuye cabinet ye nikugamba mwe be nalonze muli bimongwa ate nina ensonga lwaki nalonze bimongwa si be basinga obugezi naye nze bankolera nga bwe bakolera Yesu babeera awo ne bakuba engalo ne baseka really ng'omusajja ali mu kutugumbula bannayuganda ali mu kusitira bannayuganda mu makomera yateekawo gangs ezirepinga abakyala mu kirindi ne babafunyisa embuto ezali omuntu ono mwali badde mukyamutunula ne maaso najja n'ayogera awo era bannange naye naawe leero wakayitiriza saaga leero wakayitiriza nawe era keekano lino litubuulire nga nze ntunudde eno bali ayongeza gundi ayongeza omusolo kati bajjewo OTT kubanga abantu abasinga badde bakozesa VPN okwaccessinga social media kati okumaximizinga emisolo asazeewo kati okwongeza omusolo ku airtime ne data abantu gwe bakozesa ekiki by 12%. Kati okozesa VPN oba tokozesa VPN twetaaga OTT you're going to pay the tax and much more. Awo gamba oba okozesa internet oba togikozesa you're going to pay much more. That's correct. Airtime yeyongeddeko 12%. Data yeyongeddeko 12%. That's twabagamba nti tulinga nseenene okulonda bwe kuggwa gwowaga n'owagira ne babawaayo obusente awo naye kasita okulonda kuggwa ffenna tubanga nseenene batusiikira ku kalayeegi nabagamba bw'aba asiika tewabaawo nti ate eno yakkululagala eno yakkulubazzi eno ya kisanja eno kibazzibazzi eno nangira zonna wamu ku kalaayi kaakati ne bannaffe abaali batikiza for time being muwulire omuziki kamuguwulire ate nno guno omuziki gw'ono Saababizzi gwe guli ogwa Soti Wave mwe baana mwe mwawulirako ku rediyo za Soti Wave kwalingako ka rediyo Kenya naye nga kaba n'obudongo nja banoonyeza obuziki bwa Soti Wave. I think manyi bino byempulira music bino nze mbaamu n'obuziki bwa Soti Wave wano
mbadde njagala mbalage omuziki gwe mugenda okuwulira. Mumanye nti okufumba si kwota. Omanyi mwe mubeereyo nga mulowooza okufumba kwota, nedda bassebo. Omusajja ono bw'amala okulonda nga kuwedde aba takyalina mukwano gwe. Kiba kitya mwenna mutandika kuwulira muziki. Omuziki nga gubavugira mu matu. Ffenna nga tuzina sooti weevu. Obuyimba bwa Kenya obwo bwanzanyusanga nnyo nga bulina akadongo. Kaakati ffenna kakatuvugire. Airtime boom. Anti gwe tokozesa internet, weetaaga internet. Ebyo babyongezza for bano aba Facebook. Kakati n'abatali ba Facebook boom. Omuziki gujja. Mumpeerezeyo wano obuyimba bwa rediyo bwa Kenya bwabeeranga ku sooti we.